A warm welcome to all my dear students. Today, in this session, we are going to discuss a beautiful Indian poem on killing a tree, written by Gieve Patel. So, without wasting much time, we are moving on to the text. And before that, we will have a brief introduction speaking about Gieve Patel. Gieve Patel, born in 1940, is one of the prominent Indian writers in English. He was born in Mumbai and educated at Xavier's High School and Grand Medical College, Mumbai. He is employed as a medical practitioner in Mumbai at present and conducts workshops on poetry for students. Patel belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the Green Movement, which is involved in an effort to protect the environment. His poems speaks of deep concern for nature and expose man's cruelty to it. Patel's works include poems published in the year 1966, How Do You Withstand Body, 1976, and Mirrored Mirroring, 1991. He has also written 3 plays titled Princess, Swaska, and Mr. Baham. He is a painter too and has conducted several exhibitions of the paintings in India and abroad. His poems have appeared in The New Writing in India, Illustrated Weekly of India, Poetry India, and Young Commonwealth Poets. So this is the picture of Gieve Patel. Gieve Patel 1940-ലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി കവിതാ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ധാരാളമായി നടത്താറുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന സംഘടന അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണ്. പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നതിന് ആളുകൾ അതിന് സംഘടിക്കണം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതിനുവേണ്ടി ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ധാരാളം എഴുത്തുകാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും കൂട്ടുചേർന്ന് ധാരാളം എഴുത്തുകൾ കവിതകളുടെ രൂപത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നാടകങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളാണ് പോയംസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഇയർ 1966, How Do You Withstand Body, 1976, and Mirrored Mirroring. അദ്ദേഹം അതുപോലെ കവിതകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല എഴുതിയിരുന്നത്, അദ്ദേഹം ധാരാളമായി നാടകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 നാടകങ്ങളാണ് പ്രിൻസസ്, സവക്സ, മിസ്റ്റർ ബഹാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പബ്ലിഷിംഗ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പബ്ലിഷേഴ്സിലൂടെയാണ് ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത്. ഏതെല്ലാമാണത്? The New Writing in India, Illustrated Weekly of India, Poetry India, and Young Commonwealth Poets. These are some of his paintings. അദ്ദേഹം വരച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള 2 പെയിൻറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. The dominant and persisting concern in Patel's poetry, according to Arundhati Subramaniam, are the besieged terrain of human body, its frailty, absurdity, and perishability, the vulgar social inequalities of caste and class that continue to assail post-independence India, the predicament of the subaltern, perennially relegated to the sidelines of history and art, the daily catalogue of violence, conflict, and pain that make up the century folk song,
the perpetual looming shadow of physical death, and a probing curiosity about what, if anything, lies beyond the world of thought materiality. അരുന്ധതി സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരി ജി പട്ടേലിൻ്റെ വർക്കുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ദൗർബല്യം, അതിൻ്റെ രസാവഹമായ ചില കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മരണം മുതലായവയാണ് പട്ടേലിൻ്റെ കവിതയുടെ പ്രമേയങ്ങൾ. ജാതിമത അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴും പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും ദളിതരുടെയും വിധിയെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻപിൽ നാം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും വേദനകൾക്കുമെതിരായി അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു. മരണാനന്തരം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നു. These are the words of Arundhati Subramaniam. What do you mean by frailty? Frailty means weakness, അല്ലെങ്കിൽ ബലക്ഷയമാണ് frailty. What do you mean by absurdity? Absurdity means meaninglessness. അർത്ഥശൂന്യതയാണ് absurdity. What do you mean by perishability? Perishability means death or നാശം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ perishability എന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. And there is another word, subaltern. What do you mean by subaltern? Subaltern are those people who are marginalized. For example, Dalit community and all. Perennially means what? Perennially means always. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് perennial എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. And perpetual means what? Permanent. എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പെർപച്വൽ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. On Killing a Tree included in the collection Poems, which was launched by the famous poet Nissim Ezekiel, described man's cruelty to trees, symbolic of nature, with irony and detachment. The step-by-step process of annihilating the tree is minutely portrayed in the poem. The tree has grown slowly, consuming earth. It has become strong, absorbing air, water, and sunshine. It has its roots itself deep in the soil. Hence, mere acts of hacking and chopping can't destroy the tree. It has remarkable powers of resilience. So man decided to pull out its root itself and cut the tree into convenient pieces. His torture of the felled tree continues by scorching and choking it in the sun and air, by the browning and hardening it. Through various chemical processes, man is not aware of the benefits of the tree in life, but his greed for wealth has made him utterly callous and insensitive. Though the poem provides step-by-step instructions for destroying the tree, its implied message is against killing trees. The poem underlines the resilience of nature in spite of human violence against it. Patel employs irony and sarcasm to convey his anger against environmental destruction. However, the poem is open for multiple interpretations. It seems to speak the persistence if we want to eradicate a problem. The source of the poem needs to be removed for its total eradication. The language of On Killing a Tree is simple and the diction has remarkable evocative power. The poem is an apt commentary on the major environmental issues, mindless deforestation, that human beings have faced today. Quite characteristics of Patel, the tone of the poem is flat, dispassionate, even offhand, wary, and any attempt to ennoble, prettify, or sentimentalize the subject's matter.
ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ എന്ന കവിത മനുഷ്യൻ്റെ ക്രൂരതകൾ പറ്റിയാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത്. ഒരു മരത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പടിപടിയായി അദ്ദേഹം ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. മരം വളർന്നത് വായുവും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും എല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും പതിയെ ആഗിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ആഴത്തിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെ ഏതാനും ചില്ലകൾ വെട്ടിമാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ മരം നശിക്കില്ല. മറിച്ച് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ശക്തിയും അതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മരത്തെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വേരുകൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു. മരത്തോടുള്ള പീഡനം വീണ്ടും വീണ്ടും തുടരുന്നു. മരം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി അതിൻ്റെ നിറമെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കടുപ്പമേറുന്ന അതിൻ്റെ തൊലി അതില്ലാതാക്കുവാൻ പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളുടെ നന്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത്യാഗ്രഹം അവന് കൂടിക്കൂടി വരികയും മരത്തെ കൊല്ലുവാനായി അവൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കവിതയിലൂടെ അദ്ദേഹം മരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ കവിതയിൽ ഒരു മരത്തെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്, തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും. എത്ര ക്രൂരമായി പെരുമാറിയാലും അത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന ഉറപ്പും നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ കവിതയ്ക്ക് മറ്റൊരു സന്ദേശം കൂടി നമുക്ക് തരാനുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജാഗരൂകരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വേരുകൾ തന്നെ പിഴുതെറിയുമ്പോഴാണത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുന്നത് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി നമുക്ക് ഈ കവിത തരുന്നുണ്ട്. ഈ കവിത വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ജീവ് പട്ടേൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. What do you mean by detachment? Detachment means keeping it away from. അതിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി നിൽക്കുക എന്നർത്ഥമാണ്. What do you mean by annihilating? The term annihilating means completely destroying it. ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യുക എന്നത്. Clear? Hacking means what? Hacking means cutting. ഇവിടെ മരം വെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. What do you mean by chopping? Chopping means cutting. Okay? Another word is there, resilience. The power of resilience, which means the power of growing back. തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവ്, coming back. Okay? Scorching എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. What do you mean by scorching? Putting something into the hot sun. അതായത് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ്. വെയിൽ കൊണ്ട് അത് കറുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിറം മാറാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനാണ് സ്കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ചോക്കിംഗ്? ചോക്കിംഗ് മീൻസ് സഫോക്കേറ്റിംഗ്. അവിടെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ചോക്കിംഗ് എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കാലസ്? കാലസ് മീൻസ് തിക്ക് സ്കിൻഡ്. തൊലിക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ളതിനെയാണ് കാലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ വേർഡ് ഇസ് ദെയർ, സർക്കാസം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സർക്കാസം? Laughing at one's follies is a sarcasm. നമ്മൾ ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പരിഹസിക്കുന്നതിനെയാണ് സർക്കാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് another word is there, eradicate. Eradicate means remove completely. അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെയാണ് ഇറാഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് evocative means what? Evocative means മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളെയാണ് ഇവോക്കേറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ? ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ന്യൂ വേർഡ്സ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു കം അക്രോസ് വൈൽ we discuss the introduction session of On Killing a Tree. Thank you everyone.